와, 윤청래 승리 만세! One without God, sharing love and beauty evermore. Born on the day all men desire, day of celebration is at hand. Let's greet our two parents. Father has written the topics of this morning's message. Any volunteer? 정말과 우리 시대. 우리 시대. 정말. 정말. The end of the world. And our age. Our age. 정말과 우리의 시대. End of the world and our age. That is the topic of the Father's message this morning. 세계 모든 사람들은 지금 혼란한 상황 가운데서 살면서 끝날이 왔다 하는 그런 말을 많이 듣게 됩니다. As you know, nowadays we have a lot of talks about the end of the world. So many different ways people are describing the end is finally here. 자, 수많은 개인들에 있어도 개인으로 보게 된다면 종말이 뭐냐면 자기가 나가지고 살다가 이제 죽어가는 것이 일생의 일대의 종말이다. 일생의 일대의 종말이다. When individual life is concerned, when one is born and live his life out, then the moment of death, physical death comes, well, that's the end of that particular person or end of that person's life. 자, 어떤 나라가 시작했던 그 나라가 쭉 이제 발전해 나가다 그것이 그 나라가 이제 망하게 될 것이 끝이라. Furthermore, same thing can be said about the nation. One nation is emerged, and that nation is living out its own destiny and come to an end. That particular destiny has come to an end. That's also the end of the world as far as that nation is concerned. 그 다음에 나라를 넘어서 세계면 세계. 지금 뭐 무슨 공산주의 세계라든가 민주주의 세계를 표방한 그것도 쭉 가다가 끝이 된다. Throughout history, then one world emerged, world of certain characteristics. Let's say communist world, for example, emerges. And that world comes to an end. That again, that can be said, the end of the world of that particular world. 자, 이런 역사의 개인이나 나라나 세계라는 것은 인간들 중심 삼고 여건하고 인간들 중심 삼고 살아나가는 데 있어서의 종말적 현상의 여러 단계가 있는 것을 우리는 말할 수 있다. We do know all these descriptions of the end of the world is depending upon human-centered. In other words, man-centered, from the man's view. From the man's view, certain things can come and can go, come to an end. 자, 인류가 살아나간다. 인간들이 살아나간다. 하는 데에서 이렇게 볼 때에 그 신이 있다면 신 가운데는 절대적 신이 있고 참신이 있고 거짓이 있다. 그 신들은 뭐냐? 신들도 역시 살아나간다. What about then the bringing in picture, into the picture of God? Let us
consider that God coming into the picture, then God again, there are many gods they're talking about, small gods, and you know, in history there's so many gods emerges, and they live out their life and then gone out of the picture. 그렇습니다. 나중에 이렇게 망하지 않고 계속될 수 있는 신과 인간과의 같이 하나 되어 가지고 살 수 있는 시대가 있으면 좋겠다 하는 것이 오늘날 이 종말을 여러 단계의 종말을 맞는 인간들은 그 바람이 아니겠느냐. So then, all true men and women desires. We hope and wish to have the lasting, permanent, and eternal God, and the relationship between that God and men become permanent and perfect and eternal and everlasting. If we have any hope, that is the hope of men and women. 자, 이렇게 하면 많은 사람, 많은 나라, 많은 시대가 거쳐갔지만은 초기에 남을 것은 하나님이 때문에 하나님을 중심 삼고 엮어진 그 사람들은 역사를 넘어서 발전할 수 있는 것이다. So, if there is truly everlasting, unchanging, absolute God in the universe, whichever men and women engage in His business shall not perish, shall go on, and remain in history forever. 그렇기 때문에 역사는 그러한 과정을 거쳐야 된다. 그러기 볼 때 인류의 이 문화사의 배경은 반드시 종교가 문화사를 끌고 나왔다. 인류가 끌고 나왔다. 종교라는 것은 하나님과 인간과의 묶어진 그 생활 형태를 이루기 위해서 나오는 것이다. You know, there are many history of culture, one civilization after another. There are historical view, looking at the world history from the civilization point of view. They're all the civilization of the world that emerges and gone, perishes, all these centered upon the religion. Religion was like a locomotive and engender new civilization and come and go. We cannot deny this fact. 자, 이 그러니까 종교 역사도 개인을 중심 삼고 신과의 관계를 믿고 나가는 것도 끝자에 나고 나라를 중심 삼고 종교 문제를 갖고 나온 것도 끝자에 나고 세계를 중심 삼고 관계를 맺고자 하는 것도 그것이 끝에 나중에 종교도 하나로 남아질 수 있는 종교 시대로 갈 것이다. So that the religious history, therefore, or history of religion, it becomes paramount importance. And that religion also deals with individual, family, society, nation, and so forth. And the one religion come and go. And ultimately, however, there will be one true religion in the end remain prosperous forever. That particular religion must be the religion that related to one Almighty God. 이렇게 볼 때 하나님이라는 절대적 신을 중심 삼고 볼 때 절대적 신이 요구하는 그런 종교 배경, 절대적 이상을 중심 삼고 이 우주를 포괄할 수 있는 우주를 지배할 수 있는 주체가 하나님인데 그 주체가 지배할 수 있는 그 우주 권내를 포괄할 수 있는 내용을 지닐 수 있는 종교가 아니고는 끝까지 갈 수 없다 보는 것이 이것이 이론적인 결론이다. We do believe and know there is Almighty God, an eternal God. Therefore, any religion who has relationship with that Almighty God shall remain, shall be forever. And all others come and go, and but in order to become everlasting religion, make an impact, the everlasting impact of human society, that must be a religion related to that Almighty God. 종교의 기원이라는 것은 철학은 하나님을 찾아나가는 길이지만 종교는 하나님을 만나가지고 생활하기 시작하는 게 종교예요. 달다고. As you know, philosophy, the great philosophers come and go also. The philosophy and religion is different. The philosophy is a theory and a lot of talk, a lot of writings, a lot of books. And they're sort of like guiding the way to search after God.
But a religion is not just a philosophy. On top of philosophy, there is action and deed, the actual encounter with that God. That's the difference. Actual encounter, experience God. 철학도 하나의 세계를 추구해가지고 절대적인 하나의 신을 발견해가지고 나중에 발견했다 할 때는 종교와의 연결되는 거예요. 종교. So all the great philosophy has always relate to the religion. In other words, the philosophy is searching after the cause of the universe, ultimate God. When they found God, they have to relate to the religion or emerge as a religion and thus make an impact upon the human lives. 그렇기 때문에 세계적 종교, 이 불교라든가, 유교라든가, 모슬렘이라든가, 기독교라든가 전부 다 교주들, 4대 성일만한데 전부 다 교주들이야, 교주들. 교주들인데 그들이 가르쳐주는 자기 주장이 아니야. 하나님의 주장을 As you know, great religions such as in the Orient, Confucianism, and the Buddhism in India, for example, Hinduism and Muslim, Christianity, of course, all these centered upon certain sagacious sages or individuals or prophets, centered upon those men and women chosen by God to emerge, thrust into the world such religion. 그러면 이 4대적 동서남북과 같이 있어가지고 신을 모시는데 신을 어디 모시느냐? 가운데 모신다. 이것이 신의 뜻이 땅에 내려온다면 이것이 중앙을 중사하고 동서남북이 통일된 하나의 세계가 이루어야 된다. 이런 결론이 된다고. So we come to the conclusion that ultimately men must encounter God. And where do you put God? In the center, the very center of life. And surrounded by east and west, north and south, he is indeed the center, indeed the central figure. 자, 그러면 기독교는 뭐냐? 어느 쪽이냐? So this morning, let's talk about a little bit about Christianity. What is the Christianity? 그 동쪽이라면 서쪽, 남쪽, 북쪽의 이 종교 형태가 갖추어져야 한다. So all kind of religion. Certain religion is a resemblance to Eastern religion, Western religion, Northern religion, Southern religion, because they have certain characteristics, certain different emphasis. Where then Christianity fits. 여러분이 지금 전제 이 고대 문화를 보면 히랍 문명이라든가 이게 애굽 문명이라든가 이제 지금으로 말하면 페르시아 문명, 유브라스강을 중심하고 그런 지금 이라크를 중심하고 문명권이라든가 그다음에 동양에서는 중국의 이 유교 문명권, 인도 문명권이 보게 되면 그때 보게 되면 요 이스라엘 나라를 중심하고 동서남북 4대 문화권이 연결된 그 시대가 다. It is very interesting to find, nobody could be said this is just a coincidence, the surrounding Israel in the center where the Christ came ultimately. There are several religions several hundred years prior to the coming of the Christ emerges. For example, new civilization that emerged in, for example, Mesopotamia, for example, in Nile, Egypt, and we have China civilization, India civilization, all this major civilization and the Mediterranean area civilization. All this civilization, actually, when you come to examine it, it's centered upon Israel as a center. 그럼 그런 그 문화, 종교 배경을 중심 삼고 새로운 세계적인 종교가 나온 이 운동이라는 것은 우연의 아니에요. 이 중심, 이 이스라엘이라는 이것이 역사 흐름에 있어서의 주동적 역할을 할 수 있는 하나님이 이스라엘 민족을 택했던 데면 그런 길을 가야 되는 것이다. So there must be a providential will to do have this all civilization emerged surrounding Israel. Where God ultimately, sent his central religion or religious figure to that particular locality and become so-called Christianity, become prosperous. This is not a coincidence. This all has been in the plan of God. 자, 이렇게 보게 된다면
하나님을 중심으로 이스라엘 중심으로 보게 되면 이스라엘 중심으로 보게 되면 상하의 오른쪽 이렇게 동쪽 서쪽을 향하게 된다면 이게 뭐냐면 오른쪽은 중국 문화가 있고 왼쪽은 인도 문화가 있고 그다음에 바른 쪽은 전방에는 이거 사탄 문화에 완전히 사탄 로마 이스라엘 집안 로마 문화가 있고 그다음에 그 주변에 중간 관계 중간과 같은 히랍이라든가 애굽 문명이 중간에 끼게 됐다. When you stand in the position of Israel and facing north, on the right-hand side you will see China civilization, India civilization, and on the left there is a very hedonistic Roman civilization, for example. In between there's a Greek civilization and the Egypt civilization and so forth. So you can see, left and right and surrounding Israel, all the civilization emerges and prospers. 이런 역사적 배경의 문화의 발전의 목적은 어디냐? 하나님과 인간과의 이상적인 만남을 이상적인 통일권을 이루어서 이상적인 만남을 바라서 있는 것이다. All these, in a providential point of view, is centered upon one central purpose. The ideal encounter between God and man. Ideal encounter between God and man. That's the ultimate goal, which is the goal to which God's providential will is thrusting the humanity or human history to that direction. 자, 이렇게 볼 때 그와 같은 문화 형태가 세계적으로 벌어지는 그것이 종교를 중심으로 4대 종교 문화권을 중심 삼아가지고 지금 남아졌다는 얘기예요. 4대. So right now, all these numbers of civilization come and go, and they become consolidated into 4 major spheres of civilization today. 자, 그러면 기독교를 중심 삼아가지고 보게 되면 좌우가 있다. 이게 기독교는 뭐 두익 사상이야. 그래서 여기서 좌우 세계가 지금까지 종교가 찾아놓은 수많은 종교가 찾아나와 가지고 무엇을 만들어내냐면 좌우를 만들어 놓고 그다음에 이 종교 형태들은 지금까지 지금 현재 이 좌우가 세상을 요동하고 있을 때는 종교 형태는 지금 점점 싸그라지는 벌어져 나가는 거다. It is further consolidated, centering upon the Christianity to the left and right. In other words, it is further consolidated 2 major cultural spheres or 2 major world situations today. 자, 그러면 이렇게 4대 종교권이 열매 맺을 수 있는 이 시대와 가져가지고 이것이 하나 될 텐데 왜 좌우로 갈라지느냐. So, Father said there was the consolidation occurred and the 4 major civilizations remained based upon 4 major religions. But then how come this has further contracted or consolidated into 2 major worlds, conflicting worlds? Why is that? 로마를 중심 삼고 보게 된단 말이에요. 로마를 중심 사탄들을 중심 삼고 이것이 좌우가 있다는 게 좌우가. 이것이 뭐냐면 말이지. 히랍 문명과 애굽 문명이다. 사탄들 로마를 중심 삼고 대가전되는 거예요. When you center upon yourself in Rome, Roman Empire position, again there's a left and right, the 2 civilizations. There you can recognize. One is the Greek civilization. The other is Egypt cultural or Egypt civilization. 자, 2 cultures. 로마도 세계를 좀 발랐어요. As you know, Roman at that time was the world. The Roman was the world in those days. 하나님 편도 마찬가지야. Well, God's side is the same. 자, 이렇게 볼 때에 이것이 이와 같은 현상이 이것이 좌우가 부딪히는 이런 관계 내에 이스라엘 예수당시의 시대와 마찬가지로 종말시대 이와 같은 4대 종교 문화권을 중심 삼고 이와 같이 서로 대체 좌우를 중심 삼고 종교 배후권이 벌어져요. In other words, saying, and a similar situation that occurred during the time of Roman Empire is reoccurring in the 20th century today. So that we have 4 major civilizations still remaining, yet
in a way, world it has been polarized into two extreme conflicts, the differences of ideology. 기독교는 이렇게 보게 되면 기독교는 어느 쪽이냐? 동쪽에 있다. 그 영국이 아니라 미국이. The Christianity belongs to where? Which direction? Father sees that the Christianity belongs to the east. So Christianity centered upon not in Great Britain, but the United States. From their point of view, then Europe as the center of the world, the United States is the east. 기독교를 중심으로 좌우가 이 기독교 문화권에 부딪히고 있는데. So centered upon United States is in a way symbolic of the Christian civilization, and centering upon this civilization, that right and left, it's sort of confronting, that situation right now existing. 자, 그런 관점에서 보면 지금 이 공산주의라는 걸 중상을 볼 때, 사탄 편이라면 공산주의는 거기도 좌우가 있대요, 좌우가. That when we look at satanic world or the communist world, they also have left and right within themselves, their own world. They have a left and right as well. 자, 그래가지고 이것이 지금 현재 어디까지 기독교 문화권을 중삼고 아시아를 향하는 데 있어서 중국의 유교와 이 불교가 있는가 하면 공산세계는 이것이 뭐이냐면은 전부 다 공산세계를 중심으로 삼아 가지고 이것이 좌우와 마찬가지로 이것이 머슬럼을 중심 삼아 가지고 기독교와 싸움부터 머슬럼과 인본주의를 중심 삼아 가지고 이 기독교 문화권을 대체하는 세계적 현상이 벌어져 나온다. The communist world has to deal with the religion within their own world. For example, China. China has become the communist country, but that country for a long time were under the Confucianistic influence. Then they do have Hinduism, India right there, and the Muslims in Iraq and Iran and so forth, and there are so many Muslims within the Soviet Empire, for example, and all these they have to deal with. They cannot avoid that conflict, and ultimately they're trying to bring somehow these things together and ultimately confront Christianity. 역사는 어디로 들어가느냐? 아시아로 들어가야 된다. The history is moving toward where? No doubt toward Asia. Asia is the destination. 왜 아시아냐? Why Asia? 그것이 아시아를 중심 삼고 유대 나라도 아시아인데 유대 나라를 중심 삼고 동서남북의 사방을 갖추어 가지고 통일적인 종교권을 이루려 하는 그 뜻이 이루어지지 않았기 다시 세계 판도를 거쳐 가지고 아시아에 들어와서 통일권을 이루어야 된다. Because Asia is in a way one full circle of the world civilization. Started out from the Minor Asia, and they're going all the way to Europe and all the way across the Atlantic and all the way across the Pacific, come a full major circle, and that unified, ultimate God's will of the unified world shall blossom or shall prosper in centering upon Asia. That is the destiny of human history. 만일 예수님 당시에 유대인들이 완전히 하나 됐다면 중국 문화고 종교 문화권이야. 인도 문화권을 통일하고, 그다음에 히랍이라든가 에집트 문명권을 완전히 하나만 만든다면 로마는 그냥 그대로 흡수된다. But during the time of Jesus Christ, if Judaism in those days, that it was totally united with the Christ, with coming of Christ and the Christ ideology, united completely, supporting him, accepted him, then after that, they would have absorbed the other religious culture surrounding it, such as the Muslims, such as other, Chinese culture and India culture and so forth. They were supposed to be united during that time, without waiting another 2,000 years. 히랍과 에집트는 박강한 그 아시아권 종교 문화 배경에 자연 흡수되기 때문에 로마의 자연스러운 태양신을 섬기는 로마, 사탄 편인 것은 자연적인 흡수되는 것이다. In other words, the Christianity would not have moved to Roman Empire or the Roman Peninsula at that time, Italian Peninsula.
Instead, Christianity would have united with the Greek culture, Greek civilization, and Egypt civilization and Asian civilization. By doing so, they would have prospered toward the other way around. Instead of going eastward, they would have started to the west. 그래서 이 기독교 문화권이라는 것이 중심 삼고 모든 종교를 통일해가지고 인류를 하나 엮어가지고 하나님과 인류가 영원히 종말을 보지 않은 이상권 실현을 계획했던 것이다. The Christianity is the ultimate religion God engendered. Among all the major religions of the world, the Christianity God engendered the major religion by which ultimate encounter, ideal encounter between God and man shall be accomplished by the Christian religion. That is indeed a godly plan. And it would have been accomplished in those days of Christ, not today or 2,000 years later. 십자가 들어가면 로마로 이 기독교가 예수 잡혀 죽었고 기독교는 들어가가지고 반대길을 통해가지고 지금 현재 서울로 다시 세계 일주를 해가지고 아시아로 돌아온 문명권이 형성되어 나온다. However, the crucifixion of Jesus that brought the entirely opposite consequences. Instead of that Christian civilization moving to the west, is moving to the east toward the Roman Empire. They have to have waged a battle, most incredible confrontation with the most heathenistic culture, and in those days, the Roman culture, the Roman Empire. They have to go and wage the war, Roman, culture in that time. 기독교가 로마가 400년 동안 탕감해가지고 기독교가 해방이 벌어가지고 지금 현재 교황청이 국교가 세계를 재판하는 거지. You know the history that at least 400 years, most severe, incredible encounter, and the confrontation, and a great deal of sacrifices. The Roman Empire has been conquered by the Christian religion, and upon that foundation, Roman Catholicism has occurred, and Christianity. 400년 동안 지배했다. The 400 years, most incredible time of persecution and the sacrifice. 자, 예수님 할 때도 그렇잖아. 말라기 선지자 이후에 있어서 이 400년간 얼마나 이스라엘 민족이 순환을 당했느냐. So, because of that, furthermore, the Judeans, by failing to accept Jesus, what happened? Following 400 years, Israel's history has become very, very tragic. They have been nothing but the war and the conflict and the confrontation and the great deal of turmoil, suffering and sacrifice. 그것 뭐냐면 사탄이 400년을 지배했다. That means that Satan covered or governed for the 400 years. In other words, Satan was rampant. Satan was victorious for 400 years. 그럼 여기서 그러면 이 세계를 이런 환경의 세계를 어떻게 하나 만들어 나가느냐 이게 문제야. 어떻게? 종교권도 하나 만들고 하나님이 해 나가는데 어떻게 이 모든 수많은 종교를 한꺼번에 갖다 뭐 힘으로 할 것이야? 어떻게 하나 만들어 나가느냐? So how can we then bring all diverse religion into one unification? Is there some way or some most wonderful way to do it, to accomplish it? These have been the question. 자, 예수님을 중삼고 역시 좌우가 실체를 가지고 예수님 실체와 하나 됐다는 문제가 있는데 예수님 좌우는 그냥 세세사도에 남았지만은 실체에서는 예수님 영밖에 없어요. 죽었다는 거야. 몸을 잃어버렸다. By the crucifixion, what happened? Jesus' body has been given away, lost. Even though the left and right, those circumstances, and are remaining, that particular the diametrical situation is still there, world is still there, but if Jesus has lost his body, only the spirit remains. Spirit. There's a spiritual crusade, Christianity. 그게 어디서 잃어버린 거야? Where that body has lost. 어디서 잃어버린 Where?
Asia. In Asia, lost Jesus' fresh body. Body is given away. In my age, 이걸 남겨놓고 영을 따라서 반대로 가는 거야, 반대로. 그렇기 때문에 문명권이 아시아를 중심 삼고 세계를 커버할 것인데 사탄한테 끌려가가지고 로마를 통해서 자연스러부터 전부 이래가지고 히랍 문명 연결시키고 애굽 문명 전부 다 연결시키는 노력하면서 이것이 교황청 혈흔으로부터 이게 전부 다 로마를 중심 400년 동안 로마를 중심 삼은 교황청을 중심 삼은 통일적 세계 형태가 벌어져 나가는 것이다. the body has been lost in age, minor age. Then spirit moved to the satanic center, which is Roman Empire. And are trying to struggle and gain back, to win back that empire. And in the meantime, also dealing with the Greek culture, for example, and the Egypt culture, for example. And so Christianity, nothing but the uphill battle all the way through. That has been the reality. 그래가지고 이 로마를 중심 삼고 로마는 반도야. 로마는 반도라지. 로마 반도를 중심 삼고 열매를 맺는 것이다. Also, furthermore, after victories in Rome, what is Rome? At that time, the Rome is a peninsula. It's a peninsula nation. So first victory came to peninsula. 그 왜 페닌슐라가 왜 이 종합적 이 모든 문화의 집약지가 되는 문화의 집약하는 땅이 되는 이야기야. 반도가. Now, the peninsula. This will give you some emphasis, some reason why peninsula has become ever since become sort of a meeting ground or melting pot of all the different spheres of culture or different element of culture ever since. 그걸 보면 사람을 상징했던 사람으로 말하게 되면 사람으로 말하게 된다는 말이에요. 공기와 사람이 그러니까 육지와 바다 상징. 보게 되면 이 페닌슐라는 반도는 생식기의 상징. 반도는 생식기만 남자. Let's say the body, let's say, represents the universe. What is the universe? Globe, for example. There's the land portion, and there's the ocean, great gigantic ocean. There's the land. 사람은 공기. 맞아. 사람 공기. Then person is like air, air. All these elements come in a human body. 사람과 공기. And then the peninsula is when we consider as the body of the world, the peninsula is represent human, particularly male sexual organs. represent. Do you understand? 모든 걸 상징으로 됐죠. 그리고 저 뭐냐면 이 전부 지중하는 뭐냐면 이것이 여자의 음부와 딱 되었다는 겁니다. 이 속에서 모든 문화가 있어요. 여기서 생사지권이 이 근대 세계가 주님이 사는 모든 길이 가려져요. So everything, all the universal phenomenon is like an expansion of symbolic expression of the human body or human behavior. For example, when the Roman Empire is in the peninsula, that is symbolic to the male's sexual organ. Then whereas Mediterranean Ocean, sea, is like a women's sexual organ. So there was some certain intercourse is given, and a give and take is given. So the major cradle or birthplace of the human culture occurred in those areas. 그러니까 그러면 로마와 이제 이스라엘은 동서관은 순절 동서관계를. 그러면 히랍과 애굽은 남북 관계를 이제. 로마하고 어디에 동서관계입니까? 유다나라 그렇잖아. 유다나라 중에 보게 되면 이게 참 지중해 중상을 받는 것이야. So when you look at from Israel and Roman Empire, that relationship is the East and West relationship. When you look at the Greek and Egypt, that is North and South relationship. So East and West and North and South. These four cultures can be occupying in four directions. 그래서 그것이
로마를 중심 삼고 이것이 로마를 중심 삼고 완전히 지정해서 통일됐다면 아시아의 중심이 되겠지. 아시아를 중심 삼아가지고 완전히 통일권을 중심 삼고 하나의 세계가 되는 거지. 예? So God's will intended to be fulfilled centered upon the Roman Empire, that particular peninsula, because after 400 years of struggle, after all, the Christian victory has won in that peninsula. Then from that point on, again, God's plan is to really encompass or embrace with all of the cultures and civilizations surrounding and are trying to bring the realization of Christian ideal at that time again. 거기서 동서의 통일이 벌어집니다. 동서 문화의 통일이 벌어질 것인데 그것이 통일이 벌어지지 않고 서쪽으로 해서 돌아가지고 다시 동서의 통일권을 향해서 찾아오지 않으면 안 된다 하는 것이 기독교 사역이지. So there was another opportunity. The Christian ideal can be fulfilled centering upon Roman Peninsula, that particular peninsula. If after the victory of 400 years after the victory of Christianity, if they have done the truly fulfilling of God's will, so then another opportunity is given to unite with the Asian culture and so forth. However, because of another failure, that Christian movement has been moved westward toward Great Britain and toward the Atlantic. 이게 반대하고 전부 다 반대되므로 말미암아 갈길이 이 반도에서 그다음에 섬나라로부터 다시 미국으로부터 일주할 수 있는 길을 돌아오지 않으면 안 된다. So what happened? The human culture, the civilization, has taken a course from Roman Empire, that peninsula nation, moved toward the island nation of Great Britain, then moved across the ocean of Atlantic, then come to Atlantic, a great continental culture, which is the United States, Northern Hemisphere, or Southern Hemisphere. Then over the Pacific, moving toward the east. 자, 그러면서 아시아 시대가 온다. So ultimately, Asia is the ultimate destination, the ultimate terminal point. 그 중국 같은 나라가 아시아에 있는 세계적으로 30여 절반 이상, 3분의 4, 5분의 3 이상을 갖고 있는 이 아시아를 소화 못하는 공산주의나 어떤 주의든지 미국도 아시아를 소화하지 못하면 세계를 하나 만들 수 없는 것입니다. So Asia is a gigantic and a vast ocean of people, the land masses. For example, China. You can well imagine. There's 1.3 billion people. Asia alone, all the 3.2 billion human population. So any ideology or worldview, including the United States or anywhere, you have failed to digest China or Asia, that you simply cannot become the world's dominant power. 예수를 중심으로 기독교 문화권이 통일을 이루지 못해가지고 두 세계가 서구어서 동양과 서양이 갈라졌던 것인데 이것이 세계적인 이 기독교 판도를 거쳐가지고 전 세계가 예수가 그때 시대에 통일하겠다 하는 것과 마찬가지로 기독교 문화권으로 하여금 세계가 통일될 수 있는 시대가 되거든. 세계 기독교 문화가 통일될 수 있는 세계적 현상이 벌어지길 주님이 올 때가 됐던 거 아니었는데 잃어버리면 다 차지할 때 세계적으로 차지할 때 그렇지. So, 2,000 years ago, when the time of Christ, that was the time for unification in terms of God. The providence of God dictated. That was the timetable, that coming, sending down on the face of the earth, the giving the Messiah to bring the entire culture united upon him and bring the ideal encounter between God and men. Since that was not done, we have to wait for 2,000 years to make a complete circle of the entire world. Now, once again, the Christianity Center, once again, the opportunity presented. There's a possibility of one world. Right now, two worlds. Next number would be one. One world culture is feasible and possible. Then you know that is the time the Lord must return. That's the time. 그렇게 됐다면 뭐냐? 그런 역사 시대에 있어서의 이렇게 볼 때에
이 서구 문명이 아시아를 찾을 수 있는 그때가 저거들란 새로운 이 역사적 종말 시대가 오느니라 이렇게 보는 거지. So one other way of measuring the end of the world, therefore the topic today, end of the world. Another way of measuring, looking at the world phenomenon, when the Western culture become weakened and trying to look forward to having some hope, uniting with Eastern culture, trying to bring some harmony between them, that you also know the end of the world is truly at hand. 자, 이렇게 볼 때 예수를 중심 삼고 예수가 이 세계를 전부 다 지배하기 위해서 오시는 재림주가 이 땅에 올 때는 이 세계는 전부 다 모든 전부가 선악이 전부 다 투쟁해가지고 이미 가인과 아벨 두 세계가 하나로 화합할 수 있는 자리에 통일권이 벌어질 때가 주님이 올 때라는 것을 이제 알았다고. You know, ultimate time of coming of the Christ is the time that the worldwide level, the Cain-Abel struggle, come to the point that virtually they have to and inevitably unite into one. And the Cain-Abel struggle comes ultimately to an end. And that's the moment the Christ must have reappeared. And to bring that unity, bring that unification consummated. 자, 그러면 기독교 문화권을 대표하는 국가의 자유세계를 하나 돼가지고 이것이 가야 할 것이 어디냐 할 때 이건 찾아가야 돼. 아시아로 가야 되는 것이다. So, the Christian culture, Christian civilization centered upon the United States. The United States today is symbolic or represents Christian culture and the Christian world. And then the Christian culture ultimately, in order to secure the ultimate fulfillment, where should we go, including with the Western culture? Asia. Asia is the destination. Why? Because there the body of Christ was lost. So you have to regain and restore, then you have to go to that particular land. 자, 이 찾아가는 데는 역사 시대의 모든 것 잃어버린 것을 다 찾지 않고는 탕감하지 않고는 참 못 들어간다. But again, however, it is not easy to return to the original place until you pay back every debt in history. You have to indemnify everything in history. You have to pay every single debt. By doing so, you will be eligible, shall we say, qualified. Otherwise, you are not qualified to return. 자, 이렇게 볼 때 하나님과 사탄이 반대적으로 싸우는 거야. 하나님이 갈 것을 사탄이 먼저 알고 진리가 나타나기 전에 거짓 진리가 나타나가지고 진리의 모양을 대신해가지고 행사하던 것과 마찬가지 역사 발전을 거쳐서 여러분 안 되는 얘기. You also know through the divine principle teaching, that is that before the truth or true things come out, the Satan, the false things come out first. Satan is trying to imitate the truth first. They're trying to appear first and appear with the facade of truth. You know that, right? 그럼 그 대표국가 누구냐? 대표국가 누구냐? Now, which is the representative of such nation? 기독교 문화를 대표가 누구냐? 기독교국가. What about who is the representative nation of the Christian world? What is it? United States, America. 그 아메리카, United States. 할 건 어디로 가야 되냐? 이 대륙에 머물러서 아시아를 소화해. So, you are right. The representative nation of the Christianity today is the United States of America. And this nation, where this nation should move, this nation must move toward the east, toward Asia. 자, 그러면 아시아를 소화하기 전에 그러면 구라파 전체가 이거 잃어버린 거죠. 로마 교황청을 중삼고 이 영국을 중삼아가지고 지금까지 발전해낸 모든 것을 재차 탕감하면서 아시아로 돌아가야 됩니다. However, this nation cannot just simply, take off with the plane and land in Asia. Impossible. You have to see your historical background, your back, which is Europe, Roman Empire, the Great Britain and British Empire, and European cultures and so forth.
you have to sort of indemnify all the past failures of history in Europe. Then you are ready to move forward to the east. 자, 요만큼 남겨놓고, 요만큼 남겨놓고, 역사는 신문대로 거두는 것이다. So here, what these is a broad stroke of a picture of history. Now you have gained certain concepts. Now, Father would like to conclude by saying, history is reaped as it was sown. Reaped as it was sown. 알겠어? Do you follow? One time seed planted, that grow out that harvest time coming. 반드시 거둬야 그럼 인류 역사가 20개 될 때 어떻게 시작되느냐 이게 문제야. So then, human history, how it was sown, this is the problem. Find out exact diagnosis that how human history was sown. 사람하고 우리 인간하고 원래 선한 하나님 보고 하나 되신 문제는 없다고. 거기서부터 통일되면 모든 것이 완전히 다 이루어지는 거예요. They actually, in the very beginning, intention of God is not to have this kind of ordeal to humanity. Instantly, God's creation, purpose of creation is to bring the unity between God and man instant. Perfection, instant. 여기서 이 장평 과정을 거쳐나가는 데서 무슨 일으로 사고가 생겼다. 사고가 생긴 것이 이것이 타락이라 하랴. But what happened? What actually, simply in our own language of 20th century, we could say some accident occurred in human history. An unexpected thing that happened because that, that particular accident, we call it fall of man. 그럼 사람과 하나님과의 어떻게 세상이 아무리 복잡하고 아무리 모든 어려움이 있어도 그것을 전명할 수 없는 자리에서 절대적인 신과 인공의 어떠한 자리에서 못 갖고 하나 돼. 못 갖고 영원히 끝이 없는 그런 이상적 세계를 출발하려고 했느냐. So, we have to dig into step deeper. And what created such accident? What was the cause of it? How the separation between God and man? How the fall of man took place? How that would happen? These are most crucial questions. Because unless we diagnose it, 절대적인 하나님은 통일의 주체여 모두 이상적인 통일적인 중심일 만큼 하나님하고 완전히 하나되고 뗄 수 없는 일이란 될 그러면 모든 것이 해결인데 그러면 하나님과 인간과 어떻게 하나 되려고 했느냐. Once men reach God in perfection, the one that occurs is all you need is just one, because inseparable. One unity between God and man is perfected. Nothing, no power under the sun can separate them all, separate them between God and man. 하나님이 절대적인 하나님이 필요한 게 뭐고, 우리 인간의 절대적으로 필요한 것이 뭐냐? 이게 문제야. So there must be some element. It was needed by God ultimately, absolutely, and it was needed by man ultimately. There must be the pooling, common element. We must find some common element to bring God and man together. 자, 우리 이게 생존, 태어난 근본에서부터 나가지고 찾아갈 목적이 뭐냐 이게 뭐야? After the birth, each man and woman is looking forward to reach some destination, a goal. What is it? What is that purpose? Men and women. Yeah, what's the purpose of men and women? Struggle, earning money, making authority. What's that? 러브라는 거야. 여자 남자가 찾아가야 할 목적이 뭐냐? 딱 말이야. 이게 러브다, 러브. 여기 무슨 러브라는 게 타락했기 때문에 실제가 되는 거야. Truly, men and women, their ultimate goal was not a power, was not a knowledge, was not a money. Their ultimate goal to accomplish and fulfill love. Because, however, the men and women become fallen, love has been stained and make it dirty. For that reason,
Reverend Moon's expression all the time, describing the original love using T in front of it, making it true love. True love. Yeah, human doesn't take fallen. We don't need to. At that time was born that child through children. At that time, two parents persons. True. Same situation. 타락되기 때문에. After fallen, we 여기 반대들은 bad. The opposite of T, of course, is B, bad love. Or another noble way of saying it, little intellectual way of saying it, illicit love. 그러면 illegal 인간이 bad love. true love하고 bad love라는 게 생겼는데 bad love는 뭐 love가 뭐냐? bad love는 사탄하고 세탄하고 true love는 God하고 관계돼요. What is the difference, most the simplest term, the difference between true love and bad love? Well, bad love interacts with Satan. Satan's centered. Satan is the central figure of that love. But true love is God is the central figure. God interacts with God in God's way. That is true love. 남자도 여자도 true love 원해? So do you want true love or bad love? true love. 어리장이 원래는 true love를 원하는 게 인간이에요. 타락했기 때문에 true love를 타락했다는 거야. 문제야. But actually, only because we are the fallen generation, that's why we are anxiety and are desiring to possess true love. Otherwise, true love would have become automatically. 자, Automatically. 인간을 찾아가는 최고의 목표는 true love. 하나님이 인간과의 하나님은 둘이야 혼자야. What about? There are two gods or one God? 완가신데 완가시 혼자 있어 가지고 외롭겠어 행복하 갔어. So one God means alone, one person, one individual, one entity. Is he going to be a lot of harmony around him, or he be lonely? What do you think? One, when you are alone, do you feel what? Greater fellowship? lonely. 그렇기 때문에 하나님이 도대체 뭘 원하느냐? 하나님이 도대체 뭘 원하느냐? So what does the God want? That's the problem. The important thing is what God really wants. God, what do you want? 뭐야? McDonald's hamburger? What do you want? What do you want? This is the greatest question. 뭐야? What is it? 그 트룰러브 센터가 무엇이야? 누구야? Well then, she said true love. Who is the center of true love then? 그럼 그 트룰러브, God always had that true love himself. 그러면 어떻게? 그럼 뭐 트룰러브를 뭘 필요 갖고 있는? So then what? He's the center of true love. He himself the true love. He's the center of true love. Well, he got them all. Why did he look for something else? Or why did he look for some? 그래서 혼자 Reverend Moon has that love by me, myself. But every time cannot feel in the love alone. This is the nature of love. Love takes object to give and take to express. 그래서 Reverend Moon. 사랑은 상대적 관계가 있어야 됩니다. This is the reason. Even God being a true love, he's looking for the object because that's the only way power of love can manifest, can be engendered, 자, 그러면 can produce the joy. 하나님과 이것이 불합동 마이너스. 이렇게 돼가지고 이것이 무엇을 중심 삼고 합하고 하나 되고 싶었겠느냐. So here, true love. God as a giant plus, and men and women, of course, plus and minus, men and women, together create giant minus. Man is in giant minus position, and plus and minus together center upon what? God wants to have true love fulfilled between God and man.
This is the ultimate and the final and the eternal wishes of God. 이것이 사람도 원하고 남자도 원하고 여자도 원하고 하나님도 최고의 이상의 포인트니까 사탄이가 말이야. 세이탄이 가만 보니까 말이야. 세이탄. 어? 세이탄이 가만 보니까. 어? 세이탄이 보니까 아이고 나도 저거 한번. So here, this is the eternal wishes of all common denominators. Men want it, women want it, God wants it. That all elements want it. United them in true love, fulfill true love. But the Satan, looking at this thing, was very enviously and thinking, well, can I have that somehow? Can I steal it? Can I plunder? Can I infiltrate into it? There the Satan's greed and ambition or imagination has occurred. 그래서 강제로 가져가지고 이 세계 하나님이 이걸 갖기 전에 사탄이 딱 먼저 사랑이라는 먼저 자기가 주동적이고 할 수 있는 아기 때문에 싹 해가지고 성숙하기 전에 침범해버리면 타락이다. So what happened? What Satan did? Satan knew all his plans was a beautiful, glorious plan of creation. And Satan found there's still time because God is waiting for men and women to grow into perfection. Before that maturity, Satan thought inside, well, I just chase away God and let me take over men and women. Let me take over in my love, satanic love. Make it mine. 사랑을 중심 삼은 부모로서의 하나님이 이 땅에 창조하려고 했는데 아담 헤아를 전해가지고 사랑을 중심 삼은 부모로서의 창조하려고 했는데 사랑을 중심 삼은 부모 반대 사탄을 중심 삼아가지고 전부 다 창조주의야. So what happened? In other words, Satan was successfully plundered or have stolen the men and women into his love. So men and women are supposed to be perfected in the love of God, united in true love. 사랑해요. But instead, men and women, in love, 사랑을 좀 세틀멘트. centered upon the love. But instead, men and women have become a prey, victim of satanic love, or plundered by Satan. 자, 타락하자서 남자 여자가 어떻게 될 것이냐? 남자 여자가 여기서 내놓은 플러스 마이너스 하나가 될 때는 여기서부터 이 하나가 될 때는 하나님은 여기 중심하고 플러스 마이너스 되가 살아요. If there was no fall, let's say there were no fall of men, the man growing into impurity in love, women growing into purity in love, and they're united. When the men and women be truly united in true, beautiful, unstained, pure love, God automatically comes to dwell in the center. This is why we are all become the dwelling place of God's love, or God's temple. 어떻게 연결하려고 했냐면 하나님은 정적인 자리에 있고 인간들은 다른 쪽 요 센터에서 If we want to draw the formula, the diagram, the God love comes in direct line, vertical. The true love comes down in vertical. Men and women making it the perfect horizontal, so that the vertical line, horizontal line will meet with the 90 degrees. 하나님 왜 보티칼 입장을 취해야 되느냐? Why God is taking the vertical line? 보티칼은 하나밖에 없어. 보티칼 포인트는 하나밖에 없어. Because there's Only one. Only one. Absolutely only one. Vertical line. One line. It's the shortest distance. God is seeking for shortest distance. One line. One line인데 뭐 중심 삼고 one line을 세우려면 사랑을 중심 삼고. So that vertical line centered upon true love. Love of God. 러브웨이
러브는 언제나 short way. 짧은 직선 직통은. So the love travels the shortest distance. It's almost like an electric beam. It travels shortest possible distance because we want to reach the destination quick. 자, 이렇게 So shortest travel distance is always a straight line, and the vertical line is that line. 러브웨이를 보게 된단 말이에요. 이게 방금 shortest. 그러니까 이것은 수직이 할 수 없다 하는 걸 알죠. So the vertical line, the love of God travels vertical line, no other way. Any other line, any other deviated from vertical line is longer than vertical line. It's longer distance, and love does not travel longer distance. No way. Because love travels shortest possible distance. 자, 그래서 애들이 여기서 태어날 땐 말이야. 아이고 세상을 알고 있으면 집이 어디고 세계가 어디고 알고 전부 아이고 이렇게 전부 다 가보니까 남자는 여기서 자라가지고 말이야. 처음부터 커가지고 아이고 집이 어떻고 세상을 보니까 아이고 어떻게 동물을 다 알고 보니까 아이고 사람이 어디로 가야 되냐면 남자는 우어맨을 찾아가고 우어맨은 남자를 찾아가야 돼. So men and women were born in the sun as a baby, knowing nothing about anything. They're growing up, become a teenager, and even growing and become mature the men and women. Then they found automatically they were not supposed to be living in that fashion. They found they need each other. They have to come back. They have to swap the position. 그래서 찾아가려니 여기 다시 돌아온다. 여기서. So what happened? Reverse travel occurred. Reverse. 남자는 Coming back. 다음으로 와라 또 와라 어디서 만날 것이냐 어디서 만나겠느냐. So they're coming back and coming back in the shortest possible distance. And where do they meet? The question is where do they rendezvous together? 자, 이렇게 하니까는 하나님도 내려오더래요. 아이고 내 사랑이 찾아오는구나. 내 사랑이. And in the meantime, God already knew men and women cannot stay away each other. So God started coming down. The timing was perfect. When God reaching this point, men and women come. 남자 여자가 이렇게 둘이 가까워지고 볼 때 어디 자기들만 둘 하나님 생각 안 하나 생각 이럴 수밖에 없어요. 여기 내려라. So the beautiful situation will occur. Men and women, now they're just about meet each other. Then all of a sudden, third party, somebody else coming down from above. 왜? 그 주체니까. That's subject. God is original subject. Praise God. Oh, God is with us. Love is not themselves. First of all, love belongs to God first. They knew that, so that closing that you can 갑니다. So 그래서 when they come closer and closer together, they found God is right there. 그럼 누구 중심 삼고 남자 이렇게 앉게 될 때는 하나님이 여기 들어오죠. 여기 와서 중간에서 하나님 영을 핵이 되고 아담이 하는 몸띠가 돼가지고 이게 덜기 시작하면 커진다. So what happened? The plan of creation is such that God coming down from vertical line of true love and become a core. And Adam and Eve come and left and right come together, surround that core, become a body. So in other words, God become a heart and Adam and Eve become a body. 자, And united turn around. 사랑하는 동서로서 제가 좀 만나가지고 그만 이렇게 붙이나? 그건 무엇 중심상 돈이야? 사랑은 돈이라는 것은 본래 하나님의 사랑 주체되는 사랑을 돈이라는 것을 상징한다. So what happened? Men and women come and dash each other, toward each other. The heaven collision. Only difference between the car heaven collision, they crash. But men and women, when they meet, they are not going to crash. They will be turning each other and making a circle motion occur. This is the difference. 그래서 하나님은 사랑을 중심 삼고 마음과 같은 것이다.
아담 해와는 사랑을 중심 삼고 참부모는 몸과 같은 것이다. 사랑을 중심. So we come to this conclusion. God, when we are talking about true love, God's position is man's mind position, our mind position. Adam and Eve, centering upon true love, is like a body position. But God and man is that relationship, mind and body relationship. Combine, unifying, after making one body. You have to know that. Only true love can make unify everything. Why? Everything's purpose is love. Either everything creature's purpose, true love. A hand wants to reach the true love, hair to everything. All creature, everything. 뭐라 그래요? 이렇게 되면 이거 우주의 핵이야. 메시지 유니버설. Core of the universe. This is the core of the universe. One time set up, settle down there. True love. One time set fly press forever. They're standing there vertical. 애들을 필라, 부진다. Their all humanity around this pillar. X. So that was fallen humanity doesn't have either X. So the evolving everywhere moving is like ever. Wondering, because the core has been lost. Men and women have been the wanderer's life, wandering all over the world. Like wandering in the space. 달도 엑시스를 중상으로 돌고 이게 이렇게 안 된다고. 지구도 엑시스를 중상으로 이 모든 태양도 그렇고 이 태양계도 그렇고 우주도 이것이 엑시스를 중상으로. All the universal bodies, look at the sun, earth, moon, they are turning. They are not standing still, they're turning, but turning around axis. There's a central axis, the immovable, unchangeable axis turning around it. This is what the discipline in the universe is all about. 자, 그 사람에게 엑시스 있어 없어? So then, what about man? Most important creature of God. After all, do we have axis? 그게 뭐야? What is it? Mind. Money is the axis? Mind is axis. 사람이 fallen world, even the fallen world X is mind. 그러면 X가 되면 뭐 부채가 뭐냐? 프레시야, 싸운다. 몸뚱이고 다락적인 싸운다. Between that mind and body, however, there's a constant struggle. 왜 그러냐? 이것이 버티컬이 completely subject이야. 괜찮은 subject. Because there's no absolute vertical that, discipline or vertical true love is the absolute subject, absolute commander, and no, shall we say, no wishy-washy there, no compromise there. 완전히 몸과 하나. So, therefore, the body has to be united with mind. Body must not rebel against it. 살아가지고 이걸 완전히 통일해, 완전히 하나 되는 거야, 완전히 하나. 통일해, 살아가지고 이것이 뭐냐? 이것이 본래의 본론의 이것은 이렇게 되는데 이 각도가 틀려. 그렇기 때문에 이 모든 각도는 이것은 반드시 반대돼. 여기 또 하나의 플러스. 이거 같은 게 플래시, 바디. So mind and body. Mind is the core. Mind is like a man and a woman's axis. We have to turn around that axis. Mind.
the mind and body must meet in a vertical line, so that this complete harmony and the unity must be structured and formed. The problem today is this vertical line becomes, shaken. No vertical line, no horizontal line meeting. All kinds of lines is meeting each other. And the confusion occurs. 이것이 버티칸을 어떻게 플러스 같은 반대가 있어요. 플러스 같은 사탄이 제일 높았더니 하나님이 제일 높은데. So, 플러스 같은 반대하는 거지. So in other words, the body, prey of Satan. And Satan has always infiltrated through the body. The mind is governed by God. Satan governed the body. So it's like a two pluses. There's God plus, Satan plus. Circle. It has to be a plus and minus, but actually plus and plus. 자, 그래서 This is a fallen situation. 종교에서는 말이야, 이 플러스를 때려버려. 검세를 쳐버려. 종교에서 하는 거 아니야. So religion, throughout history, what the religious effort is trying to accomplish, trying to knock down, chastise Satan's plus, which is body. So you fast, go to the 120-day prayer, go to the mountaintop prayer condition, Ilchong prayer, you name it. Sacrifice service. All these are trying to push down body not to become plus, but become minus. Body should become minus. Mind is the plus, only plus. 그 마이너스는 사랑을 따라야 돼. 사랑 아니면 마이너스 완전히 사랑, 인간을 사랑하고 세상을 사랑하라 본래 그 마이너스입니다. But a minus, but not become a slave, to become servitude. Not at all. But the minus to become minus so that it becomes a recipient of true love. So that true love, purpose of that goal, mind is the governing and body is obeying. 정교하게 가서 You follow? That's the entire purpose of the religion. 그러면 이와 같은 본연의 주는 하나님이 누구냐? 예? 하나님은 가진데 프레이터인데 하나님이 누구냐? 이 기성적인 뭘 모르겠네. 하나님 왜 아버지라고 해? 아버지는 아버지. 뭐 구체적인 뭐야? 모릅니다. But today's Christianity, the problem of the Christianity is the lack of truth or ignorance. God, yes, they worship God. What? Yes, but they really do not know who is God. What is the purpose of the creation? 그래. 아버지라는 말은 We say Father. 핏줄인 거지. How come? How come God is our Father? 핏줄이야. 부자지 관계는 So 핏줄이야 들렸더니. when you say Father and I'm His Son, means what? I'm a direct His lineage. I'm blood lineage. Blood lineage. I'm His Son means I inherited Father's bloodstream and a bloodline. That's only way you can say I'm His Son. So that means when we say you are the Son of God, you are direct blood lineage of God. 응? The spirit statement. 그 아버지 그렇게 되느냐? We don't know. So when you say God is my Father in heaven, but all of a sudden you do not even know why He is my Father. How God has become my Father? 자, 그럼 본래 어떻게 되느냐? 본래 타락하지 않은 이 크리에이터가 말이야. 크리에이터가 누구냐 하면은 버티칼 플로우 패러다이스. 뭐라 그러냐? So, the Creator, God is a Creator, right? Who is He? He is a vertical, true love parent. You understand? Vertical, true love parent. 하나님이 누구야? 내 버티칼 트루 센터링 트루 러브 패런트. Who is God? God is my Amazing thing. true love centered parent. He gave me a birth. Centering upon what? True love. 그 다음에 아담 헤아는 누구냐? 아담 헤아는 Who is Adam and Eve? 버티칼 트루 러브 페페 호리젠탈 트루 러브 패런트다. So, who is Adam and Eve? Adam and Eve is, one, we have this vertical true love parent,
Adam and Eve become horizontal true love parents. 그 버티컬 호리존은 어떻게 되냐? 어디서 만나야 되느냐 이게 문제야. So then problem is that how that the vertical parent and the horizontal parents relate. 버티컬은 수직이고 호리존은 이거 횡적인데 어디서 만나냐면 쇼튼. This explains the relationship between God and man all. The true love travel vertical line, as Father described, as the shortest distance, and horizontal. What kind of horizontal? It's absolutely 90-degree horizontal. Man, woman, and the meet vertical line. What's the 90 degrees? That is the perfection or perfected relationship between God and man. 자, 그럼 어디서 만나? 이게 쇼튼웨이가 이게 제일이고, 그 러브웨이야. 남자하고 여자하고 사랑하는 길이 어떻게 해야 돼? 돌아가야 돼? 쇼튼웨이야. So what do you think? This is the shortest cut. You know, Father says shortest distance. And God loves travel shortest distance. What about men and women? Your love also travel wandering, meandering. What do you think? Men and women's love also travel longest distance or shortest distance? 쇼트웨이. 그러니까 동서를 중상. 이 쇼트웨이가 틀림없이 90도가 돼. Therefore, the horizontal vertical line, the horizontal line is also the shortest distance between the two points, right? And when these two lines meet, this angle has to be 90 degrees. 알겠어? You follow? 왜 90° 되느냐? 어디서 만나냐? 90° 요 포인트에서 절대적으로 만나야지 89.9999 해당된다 얘기만 내야 된다 이거야. So men and women. 하나님의 사랑을 얘기하는 거다 이거야. 하나님 내가. So men and women meet God absolutely at the 90 degrees. Even you say, well, give me a little break. I will meet 89.9999 degrees. When you get there, there's no God. God doesn't dwell there. God doesn't come down there. 남자도 여자도 반드시 90각도 아니면 불안하다는 거야. 그렇기 때문에 진정이 90각도. 몸 마음이 완전히 하나야. So anything deviating even a one slightest degree from the 90-degree angle, then you feel uncertain. You feel something missing. You feel empty. Anxiety setting. Agony setting. There's no perfection, no relaxed joy. No. 이렇게 된 여기서부터 아들, 딸이 children이 생겨. From this point, what happens? The fruit of love comes abundantly. The fruit of love is what? Children. Children emerge. children이 어떻게 되는 얘기야? 하나님의 피를 받고 어머니 아버지의 피를 받아서 태어나기 때문에 우리 사람들은 반드시 마음과 몸과 같은 이런 사랑을 주고 삼고 열매가 맺혀지는 여기에. So your children must be receiving not only the blood lineage of their own father and mother, physical father and mother, also, but according to the diagram, the God lineage. They come out of God's blood lineage. Your children must be born under God's blood lineage, in addition to yours and your husband. 그래서 하나님과 같은 성품 이런 이것을 이어받은 그 내 마음의 이 종적인 마음의 피를 이어받은 것, 그런 피를 이어받은 것이 우리의 마음이고 몸적인 이 피를 이어받은 것이 몸뚱이다. 이게 둘이 하나 됐다. The God lineage, it does not come in the material sense. It comes in artistic or spiritual or mind. In other words, you have your children with God's mind and parents' body. That's the way it goes. God's mind and parents' body. 그래서 You are then children of God. 그래서 우리는 마음을 하늘로부터 수직으로 이어받고 몸은 행으로부터 이어받았기 때문에 이 둘이 하나 되어서
사람이 되는 것이다. So your mind comes from God. Your body comes from the parent. The two together make yourself a child of God. 자, 이것이 완전히 하나 돼. Complete unity. 사탄이 이거 하나 못 든다. 역사에 지금까지 이렇게 돼서 태어난 사람 하나도 없어. The problem today, entire human history, none whatsoever was born under these circumstances. No 90-degree birth. 89.9 maybe, but still no good. Not good enough. 그렇기 This is the 때문에 problem. Entire history, none whatsoever. 타락하기 때문에 타락함으로 말미암아 몸뚱이는 사탄이 중심 삼고 마음은 하나를 버려내기 때문에 이건 하나를 추구하는 마음이 돼 있고 몸뚱이 중심 사탄을 그거 해가지고 몸과 마음이 싸우는 이 싸움을 언제 말리냐. 이것은 참 사랑이 아니면은 해소할 수 없는 How do we know? 이론적이야. How do we know we have not yet quite accomplished to become a child of God? Because you know within yourself the struggle between your mind and body. Mind represents God. Body represents Satan. There's a struggle going on even today, even this moment, that shows in this room was born on the doors 이 자리에 사탄이 들어가지고 사탄이 사랑을 입어야겠다는 사탄이 사랑. 각도가 다른 자리에 들어와가지고 사탄이 사랑을 입어. So anything other than vertical line is a satanic line. Anything other than vertical line is satanic influence. So, under those circumstances, child is born, and that child is not, cannot be a child of God. 자, 그래서 그러면 여러분이 마음이 누구냐? 지금 세상을 말하면 마음이 뭐냐 할 때 몰라. 마음이 있느냐 없느냐 몰라. So, see, about the mind, you know, even many people do not even realize you have mind. 마음이 누구냐? 마음이 누구냐? What is mind? Who is mind? 마음은 내 종적인 나다 한 말이에요. 종적인 나다. I want you to understand. Your mind, your vertical self. Vertical yourself. 그래서 Your vertical self. 마음이 누구냐면 내 종적이 어디서 왔냐면 종적인 하나님으로 왔기 때문에 이것이 종적인 나야. 살아가지 않아서 이게 뭐는 뭐냐? 행적인 나다. So that mind must come from God. Your mind must come from God. That is vertical self. Your body is horizontal self. Together make yourself. 그 마음의 명령을 왜 드려야 돼? 마음을 왜 육을 점령 나가야 돼? 버티칼을 맞춰야 돼. 여기에 구시각도 맞추려니까 여기는 자연적 물질의 자연의 힘이 작용해가지고 여러분의 어디에 있든지 양심의 어긋난 길을 여인을 This is what we call conscience. Mind is yours, but the mind is not working for you. If you are trying to do something wrong, mind will say, don't do it. Forget it. Impossible. It goes against you, rebel against you. Because this doesn't belong to you, it belongs to God. It's God's self. Meantime, your vertical self. But the body obey 100% to that mind, then you become godly men. Otherwise, you are the satanic man. 그래서 우리들도 다시 참된 사랑을 찾지 않으면 되기 때문에 메사야서 가면 메시아가 뭐냐면 true love를 가져오는. But today's problem is, as Father already described, none whatsoever have this 90-degree crossing from vertical self and the physical self. So, in a way, all humanity has been living under in an impatient situation. Therefore, somebody has to come to heal it. The Messiah. The Messiah is coming for that purpose. Messiah's weapon is true love. 요 사랑을 각도를 맞춰가지고 지상자가 가져가지고 이것을 여와 같이 번식을 다시 해서 이 세상을 구하자. Messiah's goal is to bring this 90-degree crossing so that everybody will have, between your mind and body, have 90 degrees. It's become healing. It's become a salvation. It become a restoration. 세상이 말이야. 어스는 전보다 뭐냐면 사탄의 수월이야. 이건 뭐냐면 와일드 올리브. So today is the world is resembling to the orchard of the wild olive tree all over. Olive tree, yes, but wild. 그럼 메사야는 뭐냐면 이게 true olive tree. The Messiah is coming
as a true olive tree, and out of that branch, we convert all the wild olive tree into true 자, olive tree. 6천년의 큰 세계적으로 뻗은 나무를 왕창 잘라버리라 해야. So, 6,000 years, broken, those walls, stone walls, no man can push it away. The Messiah comes to break it off. 메사야가 와가지고 이게 전부 다 이제 구랩, 전부터 이걸 잘라버리겠다. 그래가지고 잘라버리면 뭐냐면 요거 트루 올리브 트루에서 눈 버드블, 눈 같이, 뭐야 눈 뭐라고 그래? 버드 브랜치. 눈 하나, 잎이 있다면 나뭇가지 있다면 말이야. 나뭇가지 요런 데 달리는 조그만 요런 조그만 요거 가지가 좀 버드 브랜치. 요 하고 이거하고 바꾸자. 이게 안 바꿔. So satanic, walls, satanic, create, all the incredible safeguarding all the olive tree orchard. And the Messiah is coming. What is mission? His mission is to cut all olive trees and place upon them the true olive tree bud branch. 자, 요건 보게 되는 말이에요. 요것이 여러 보드가 알던 말. 요거는 반드시 90각도가 되는 그런 사례. But even though it's a very tiny, minor, like a seed, every seed is tiny, minor. But every ingredient, right ingredient inside of that seed, by the same token, this little branch with the bud has correct ingredients, 90-degree crossing ingredients, vertical 90 degrees and horizontal 90 degrees, and that ingredient in it. 그 세팔배 전부 다 이 트루 페레스가 트루 센터링 로브 가스 로브가 여기 다 있다. 오케이? So all the elements. 세파가 그래 세파가. The branch will be grown into true love relationship, vertical, absolutely 90 degrees. There's no mistake about it. Once you are grafted into it, you will be grafted into it, then you become true olive tree. No doubt. No question is that. That is the power of the coming of the Messiah, and that is the mission. 와일드 올리브 트리 얼마나 커? 얼마나 커? Wild olive tree, gigantic. God is growing a big tree now. Big tree, wild olive tree, W-O. 여기에 보기는 같아. 요거 보기는 비슷해. 그렇지만 여기에는 90도가 안 돼서. 요건 90도. But the people are, in a way, deceived because wild olive tree, in appearance, nothing different from the true olive tree. By looking, by picture taking, look the same. Well, the same olive tree. So what? It's all the same. But important thing is this: inside the wild olive tree, there's no vertical crossing, no 90 degrees, except here, 90-degree crossing. 자, 그래서 이걸 다 잘라버리고, 이거 전부 다 불을 사요. 요건 하나 사다가, 요 뿌리에다가, 뿌리에다가, 불에 푼 거예요. You know the grafting process. Bible said about the grafting. So you have to cut this big root, big saw, cut it off. All the branches, everything, gone. And immigrate. The little tiny true olive tree, little tiny branch with the true bud be planted upon that base. And there's new life began to germinate, began to grow up. Do you follow? Amen? 그래서 가만 안 보니까 이게 기독교를 가만 보니까 여름 프로를 올리고 이 보드를 하나 가져가지고 바꾸려고 하니까 이 야당이 이러고 자식들아 미친 자식아 세상을 보면 그 많은 귀약을 잘라버리고 그거 하나 바꾸려고 이 자식아 야당. But this will bring a great commotion, incredible commotion, because people say, why you cut me? It's such a prosperous, a big olive tree, a long olive tree, you cut it off?
and swap with a tiny little bit of that. I don't want it. I don't want it. 그렇기 때문에 I want to keep around the big one, big tree. 그럼 저걸 찾아가려고 어떻게 하냐면 큰 거를 찾아가기 때문에 세계를 버려야 되고 나라를 버려야 되고 지족을 버려야 되고 가정을 버려야 되고 부모를 버려야 되고 내 자신까지 버려야 돼. So, this cutting of wild olive tree represents what? Denial. Denial. Denial of all existence. Denial of the world. Denial of the nation. Denial of the clan and people, family, and ultimately denial of yourself. Denial of yourself. Gone to none. Nothing done. Every Super. religious people have no other principle. This is why all the major religions start out from the self-denial, including Christianity. 자, 그러니까 마음 먹는 대로 절대 다리에다가 놔둬야 돼. 이렇게 되어 있기 때문에 통일교회 교인들은 마음이 명하는 대로 몸뚱이를 밟아줘도. This is what the Unification Church is up to. We are igniting, in a way, revolution of men. Not the violent revolution, but the internal, yet more the fundamental revolution of men. And cutting ourselves, denying. And we will be grafted into true olive trees, so that new life will germinate. 타락하고 말하면 악이 왜 갖고 선이 이거 목표 시간을 거쳐가 자꾸 해가지고 이렇게 어쩌면 이것이 본래의 우루가 This diagram, Father described, because of the fall of man, evil or bad thing, evil takes the upper hand, and the control point, good, has been suppressed and oppressed. So that this distance, this line has been throughout history, getting closer and closer. We come to the crossing junction. Crossing junction. And from this point on, good will take the control point. Evil will going down. 역사 지향선에서 러브래. 부모를 사랑해라, 나라를 사랑해라, 세계를 사랑해라. 이렇게 나오지. The guiding light of the history is true love. Love is always this line. Love is guiding. And crossing point would be right here. True love. 부모를 사랑하고 말이야. 세상에서 그랬어요. 살아갈 세계도 이 역사 정선 이제 러브래. 사랑하는 거지, 사랑하는 거지. So throughout history, and there has been constant teaching of love. Love your parents, love your grandparents, love your country, love your fellow man, love your neighbor. All these, because we want to cross with that line. 사탄은 자기 이상 사랑하는 데는 자기 이상 사랑하는 데는 Satan always teach. No. Don't worry about something somebody else. Only worry about yourself. Okay? Everything, anything good for you, take it. Don't worry about it. Take it. For you. You are most important. You are most. You're entitled to have them all. 사탄은 전부가 나를 사랑해, 나를 사랑해. So Satan is always saying, you love me, you love me, you love me. 너들도 그렇지. How about you? 밟고 올라서. You love me, you come under my footstep. 하라려라. What about you? The world is full of such acts. 이걸 반대로 Stepping on. Stepping on somebody else. 세계를 높여야 되고 자기를 희생시켜가지고 전체를 사랑함으로 말미암아 안 돼. But a goodness. You always put yourself in a sacrificial position. You live for the sake of others. There's eternal teaching come from Father. Yes, you always give. The others come first. 자, Sacrifice. 통일교 교인들 가운데 실제 통일교 교인들이 몇 사람 돼? So we have unification members here, full of room here. How many of us are real, the real UC members? How many? 아? There are big crowd here. How many real education church
돼야. 그래, 몸과 마음이 하나 됐어. Mind and body united into one. United. 그래, 사탄은 나 개인을 따라가고 내 가정을 따라가죠. 내 가정도 따라가고 내 나라고 나라 전부 다 세계 전부 다. 사탄은 나를 중심 삼아가지고 나를 중심 삼고 가정, 종족, 민족, 국가, 세계, 가슴 8단계의 8단계를 전부 다 호영한다. Satan is the king, is the emperor in the center. So everything is for me. Me, myself, my family, my nation, my world, everything is for my benefit. All 8 directions, 8 stages encompass the entire universe and cosmos. Satan, everything exists for me. 그래서 성경에는 죽고자 하는 자는 살고자 하는 자는 전적인 결론적인 나라. 너 집안 식구, 너 나라, 내 친구 모두가 원수다. In order to challenge this situation, it's not going to be an easy battle. It's nothing short of a revolution. Not an easy battle. This is why Jesus said in the Bible that those who seek his life for my sake will find it. Those who seek his life for his own sake, this is Satan's way, will lose. 오늘 기성교회가 밥 먹기 위해서 월급 받기 위해서 목사를 해? 그게 부모야? What about it? Just to take the salary, just take some reward, just get some recognition, just get some honor, you do certain things. Is that the correct motivation? No. 성경의 말, 내 마음을 다하고 뜻을 다하고 성불을 다해 주인의 하나님을 사랑해라. 목을 내놓고 사랑하는 게 목 걸고 사랑하는 그 첫째 계명이야. 목을 내놓으라는 거야. What is the first commandment of Christ? First commandment. You love your God, your Lord, with your heart, your mind, and your soul. 그게 뭐야? When you give your mind, heart, and soul, actually, in a simple expression, the Father said, stick your neck out. Stick. Get ready to die for loving God. 너들 목 내놨어? Are you? 사탄에게 죽 같다고 대들이야. 도망가지. 뭐? 아이고 우리 나라 있고 나라가 있고 우리 나라 있고 우리 집 있고 우리 아내가 있고 아들 딸 있다는 생각에서는 절대 후퇴 안 해. 다 차버리고 너를 없애버리고 죽 같다고 하야 도망가지. Satan is clever. Satan knows you see through your mind very, very quickly. And Satan only retreats when Satan sees in your mind that, he's sticking his necking out. He's just coming with all his heart and mind and soul, and he meant it. He's going to go after, even giving up his life. He will after me. I'm not going to deal with it. Satan retreats. But anybody would think, well, I have some condition though, I have my kids to worry about. I have to take them to kindergarten, and I have to earn some money to buy a little house somewhere. And then I love God. Now Satan knew God comes secondary, and Satan knew, I'm not going to retreat. You're not going to deal with me. I'm going to deal with you. You're my servant. Satan said. 저 목사 양반들도 진짜 목사님 같이 하고 한번 해보세요. We have great ministers in the back, and we have great guests. And let's give them a big hand, welcoming hand. I hope Father's message is making sense to them also, because it is a fundamental, basic, fundamental Christian teaching. And whether it's right or truth or false will be determined or judged by the truth. 진짜 목사 밀면에 있어. Are you with a true ministry? 웃을 게 아니야. 본래. Serious case. Very serious question. You have to know that.
How can you find that Reverend Moon, how can you find that it's like truth? You want truth? Thinking by thinking? No. No. That upon that time, then too much secret place, you can find out truth. Secret. You have to know that. 8단계 넘어가야 돼요. 개인을 얼마나 생각하는지. 개인을 얼마나 이걸 넘어가야 돼. 이걸 넘어가지고 가정을 못 넘어가가지고 종족, 민족, 국가 다 넘어가지고 하나님 뚫다가 다 갔다가 사탄이 이 거정 와가지고 내가 돌아설 때 사탄이 못 돌았어. 왜? 전부 다 사랑했기 때문에. Every state is a battle, from individual level, family level, tribe level, national level, worldwide level, cosmic level, all of 8 states which Satan controls at this time. In order to penetrate with the true love, each stage is a battle. That you're winning each stage, you come all the way to the 8th stage in the top, then you are free to come back to the center. But Satan cannot follow you. Satan will surrender at this point. Satan says, well, you are truly. 세계를 사랑하지 못하는 세계를 미워하고 전부 다 미워가지고 존경했대요. Because Satan 사랑해가지고 해봐. Satan cannot follow you back because you love the world. Ultimately, you gave yourself up and loved the world, and Satan could not do that. Therefore, Satan will surrender. From this point, true turning occurs. Come to the center. 이렇게 하면 사탄이 여기서 반대를 못해. 갈 때는 주려 세계에서 주려를. So when you conquer with true love all the way to the 8th state, then when you are returning to the center, it is a glorious homecoming. Satan will open up the way, and the olive trees the palm trees, welcoming and give you applause. Even Satan. 사탄 세계에 서서 불러든 일레이지 이 환경을 격파하고 나는 해방적인 아들이겠다. So you are victorious because you won against the satanic power, won with true love. So you become victor. 사탄 리네지. And Satan leading has nothing to do with it. 사탄 리네지 어떻게 해요? Satan has no claim over you. This is ultimately what God asked you to do. Satan has no claim over you. 기독교에서 믿음은 무엇이다? 믿음은 무엇이다? Christianity? No. By having faith, what would you get? Huh? They didn't know anything. Their modern society, scientific society, analyzing, making that form in way. 화려한데 after they are developed. They historically ignorant. How can you making the population? No. Wrong concept. We have to clear it. You understand? Now they're clear. Who? Huh? I am. You know, I have 12 characteristics. Mind is vertical me. Presence. In my center mind, I make exactly 90 degrees form. Exact universal formula. You understand? Everywhere. No matter small the scale. 90 degrees. Yeah? Every big this building, the corner is 90. Otherwise, that wall. The modern 구성이 필요해요. Look at the just simple building here in this hall, this building. You know, every building is what the 90 degrees. Otherwise, the 90 degree is violated
This building cannot last. It's collapsed. 이 원칙을 알고 하게 되면 이 What's 뉴욕 the truth? 시티를 You can measure your life as well. 뉴욕 시티를 걸어보게 될 때, 야, 창도 많구만, 문도 많지만, 야, 문이 어쩌면 전부다 90각도 되는. 그러니까 오래 가는 거다. So when you look at the New Yorker, hotel from a longer distance, you say, "What a gigantic building! What are so many windows?" But every window, there's one common thing. Every window has 90 degrees. 90 degrees. That's why this building lasts. 100 years, 200 years. It doesn't make a difference. 90-degree crossing. Stay. Permanent. 예수님이 십자가를 얼마나 거야, 진짜? 예수님이 십자가를 얼마나 거야? This is really, another way of teaching. Cross. Cross. Jesus cross. Crucifixion. 90 degrees. 자, 이 말에 이제 알 거라고. Now you know. Now you know up this far. You know it quite clearly. What Father's fundamental and basic teaching is all about. Yes or no? Yes. 심은 대로 거둔다고 했으니 아들 심으세 사탄이 거짓 사랑을 심었으니 끝날에는 온 세상에 그 나라에서 청소년들이 율락하게 될 때는 끝날이 되는 걸 알아라. As Father said, you reap as you sow. You have sown. Okay. Now, we saw the seed of illicit love, or God, Father said, bad love. And that phenomena in the end of the world comes has to be rectified. So that phenomena has become rampant in our world today. That shows another sign. Time has come. 그 The end of the world. 세계 어느 나라야? 세계 어느 나라가 대표적이야? But then in this respect, in this phenomena, it's most rampant. Where? Which country? Where can you find? 자유세계, 선진국들, 사탄이 그걸 하고 있다. So-called advanced nation. So-called free world. 아메리카. But actually centering upon America, United States, no question about it. But what they're serving, today this most advanced nation, so-called advanced cultured, most rich nation, have become a tool of the Satan. 거짓 사랑에 덮인 지역이야. In a way, those advanced nations today, including America, is like a hell covered by illicit love, ungodly love. That's what it is. 어디 아들 딸도 어머니 아버지 다 차버리 다 이게 싫다고 본심이 나가 다 싫다. 어디 가야지 어디 가야지 처음 그거 할 수 없으니까 사랑의 만족을 못 얻으니 전부 다 외적인 마약을 먹고 전부 주사를 먹고 죽어가는 거야. So everything, in a way, is abundantly rich externally, so desperately poor spiritually internally. That is what the situations of the United States. They don't care about their parents, they don't care about their family, and they're going after some kind of carnal pleasure, and they're worrying about some kind of excitement. They're trying to get some fantastic illusion even, and that's why the drugs. 자, 이런 They're taking comfort. 미국을 보니까 거짓 사랑을 중상을 심은 것이 열매 맺혀 있어야 되니 끝날이다 하는 것을. So this is today most apparent illicit love is rampant and prospering here in America and a free world that shows the Father said that the end of the world is definitely here. The end of this is one time. End of the world is here. 그리고 예수는 진리에 붙은 십자가를 들고 있는 사람 꼽을 때 오른편 강도 왼편 강도 이렇게 뿌렸단 말이에요. 이것이 뿌렸으니 세계적으로 십자가를 들면서 오른편 크게 오른편을 들면서 기독교문학을 형성하고 우리 좌익이. Furthermore, history was sown, time of Jesus Christ, when he was crucified. There was the two thieves, both sides of the cross. One on the right, one on the left. One defended Christ, the other is rebellious against Christ. 지금 이건 좌익이 하나님이 어디 있어? 하나님 죽었다고. And that's the way now world is reaping today's harvest time.
the worldwide scale, we have a big cross, big shoot here. Then there's the left, communism, who are saying, well, no such a thing. God is dead. 자, 이래 여기 어른들이 뭐야? 너는 죄를 대체 뭐 닥쳐! 예수 편이었지만은 여기서 이렇게 공산주의가 지금 부딪히는데 우리들이 뭐야? 이러고 막 이놈의 자식아 뭐야? So what happened in the time of Jesus? The thief on the right said, you know, he was dying, but he was squeezed out the last ounce of energy and fighting back for the sake of Jesus, saying this, you rascal, you criminal, you deserve the death, but the Christ, the Lord, he has no sin. He doesn't deserve this kind of treatment. He defended Jesus. 이런 점을 말고 Today, 공산당을 협조하고 하나님 있어? where is the Christian church? Where is the Christian churches performing the role of right-hand side of the scene? Where is America? Telling communists, saying, what are you talking about? God is not dead. 이놈의 자식 Living God is right here. There is no advocate today. This is the world's tragedy of all. 도전하는 이쪽도 절대 복종하지 말고. This is what the Reverend Moon doing. No, God is alive. Not only that he's a false, he's a reality. Furthermore, even 아까 거짓사람이 전부 다 설교는 열심수를 말해가지고 사탄 세계의 일리스트 러브에 물들지 말라고 시작합니다. Furthermore, while he's talking about illicit love or bad love, no way. That's not God's love. Let us have love of God. God is love. Again, restoration of true love. This is again Reverend Moon's claim. Reverend Moon's crusade throughout the world. 자기 멋대로 행동을 타락해서 설교는 너를 만들어 보내. No, you cannot have beauty of freedom. Freedom was not given to just satisfy your carnal desires. Freedom is given to restore God-given right, restore true love freely by your own determination. 사랑은 하나님과 두 패런트를 중심 삼고 합동전을 빨리빨리 세계. This is what the Unification Church symbolizes for. God and true parents. And having true family. This is what the Unification Church is, the mass wedding is all about. 끝난 자리에. 그래서 There, fulfillment of entire fulfillment of this ideal is consummated. 너들이 어디 가든 하나는 반대가 하나는 지지파가 반드시 있다. 뭐라 그래? 하나 지지파가 있으면 하나는 반대파가 반드시 있다고. Wherever you go, you know, there are always opposition. Always opposition. There's only two parts. Cain and Eve. It is a historical fact. 자, You cannot bend it. 선생님 아무도 없어. 어른편도 왼편도 어른편 만들어 가져가서 사탄 세계를 전부 다 흡수해가지고 자꾸 크게 만들어. 어른편. The Reverend Moon come to this world with the bare hand. Nothing. The created right-hand side of the sea power. Depend Christ. Depend God. And making that power greater and greater and greater. You know, go over the national boundary, become the worldwide and global. 자, 미국이 반대하고 말이야. 세계가 반대하더라도 레버넌 부자는 자연스레 크게 해가지고 반대로 미국을 쳐갈리고 공산당을 쳐갈리고 말이야. 이제는 어느 누가 레버넌하고 싸워서 이길 수 없는 단계에 다 왔다. What happened? While Reverend Moon is doing this, always opposition. That's the fact of history. So all kind of things said about Reverend Moon, criticism comes to Reverend Moon, all kind of, persecution came to Reverend Moon. But what happened? Even that is now dissipated. It's failed. Even enemies now have to recognize that. They have to just about raise hands. 레버넌이 세계와 싸워서 이끌고 갈 텐데 말이야. 모르는 사람들 아이고 집에서 편안히 살지 왜 그래. 우리 문중에 살지 대한민국에 살지 아이고 자유세계 살지 왜 그렇게 바쁘게
전부가 반대야. 어머니부터 참 반대지 반대. 내가 말이 가르쳐줄 테니까. 이거 팔딱이를 넘어가려고 자꾸 빨리 가야 할 텐데, 못 가게 자꾸 집으로부터 뭐 새끼들 뭐 할 것 없이 뭐 어머니 아버지 친척할 것 없이 날 할 것이 전부 다 반대. So, when Reverend Moon is doing this, no matter whatever the opposition, Reverend Moon is determined to go over this 8 stages as quickly as possible, penetrate each stage of the game, each stage of the struggle against satanic power, and winning every stage. And Reverend Moon will cover 8 stages fast and faster to the end. So while he's doing this speeding up, nobody surrounding him really understand what Reverend Moon is doing, including his own family. Very difficult to understand. Why Father has to run that fast? Why he doesn't have to sleep more than 2-3 hours a day? They just simply don't understand. But Father is busy. 해방권인 것이 해방권이 8단계를 넘어서부터 이제 리버레 여기에서 해방권이야. 스페이스가 달다고. So 이게 하나님의 지역이에요. This is hellish 8 stages, governed by Satan. Reverend Moon wants to get out of it as quickly as possible. For the reason he's moving fast and fast and fast and speed up and up. Once he goes to this orbit, there's a liberation, true liberation, because God directs the meaning. You enter into the heavenly dominion, and Reverend Moon is anxious, most determined to get into that heavenly dominion. 그래서 승리의 방패, 빅토리어스 뭐야? 승리의 방패 뭐라고? 배너, 빅토리어스 배너다. 승리의 깃발을 두지 않고 있고. So, Father would like to really flag the victorious banner for truth, victorious in the name of God's true love, and he wants to lift that flag up. 그래가지고 이제 여기 사탄 세계 중앙부 이렇게 들어오게 될 때는 사탄이 따라붙는 거예요. He wants to come back, homecoming, back to the world, but Satan cannot follow him anymore. Satan, no, has no business. 6,000년 전에 쫓아버린 부모는 어디 가서 찾는 이것을 전부 다 해가지고 다시 들어와가 승리해가지고 들어오게 될 때 사탄은 자리를 내죠. 6,000 years ago, humanity lost the true parent. But all the humanity has become open. Now, when the Reverend Moon was all the way to the heavenly domain and come back. 원리적으로 볼 때 레버런드 문이 이렇게 저렇게 나쁘게 뿌리는 것을 청산되어가지고 새로운 뿌릴 수 있는 새 시대의 출발지를 찾아 돌아오는 걸 생각할 때 새로운 씨들을 말이야 뿌릴 수 있는 노름을 반대하는 세계에 뿌릴 수 있는 세대가 점점 다가오는 걸 때 그날이다. The Reverend Moon has been